Энэ хоёрынхаа хөл гарын нурууны чилээг гаргахгүй бол энэ настай хүмүүс чинь бас олон цаг километр машинд явах. За бүхэл бүтэн 2 өдрийн турш 2 өдөр хагасны турш Oktoberfest-ийг үзэж сонирхлоо. Яг тэр уур амьсгалын дунд энэ шар айрны соёлыг мэдгэлээ, харлаа, үзлээ. Дэлхийн хамгийн том Oktoberfest буюу хамгийн анхны Oktoberfest шүү дээ, тэ. 6 сая хүн ирдэг. Тэгээд 30 даасар. Төлөөл дөнгөж 2 өдөр хагастай бүтэн хэсгэд дөнгөж 12 үзэж чадав. 12-д л хүрлээ. Ямар их гой тоглоом наадга, ямар залуусан яаж гой цагийн өнгөрөө зүг боловсон байх уу, тэ? Яаж олуулаа хамт байх уу, дөргих уу гэдгийг чинь одоо утгаар нь харуулдаг юм байна. Ер нь бол тэр бол 7 сая литр пивнэ хэдүүлээ одоо хэдхэн нэг ч хувь уулаа гэж. Одоо бол хаашаа зарж яваа гэлээ. Одоо ханхуу Лютполд. Лютполд. Тий, Лютполд дээр очив. Сайн анзаарсан нэг замын хажууд нэг юм постерууд. Би ч нөгөө өөрөө урлагийн болохоор нөгөө энэ тентхээ постэр харж явдаг, афиш анонс харж явдаг. Людвиг гэдэг юм дөөр юм шиг байна. Тэгээ дуулалт жүжигийн постэр. Тэгэхээр энэ хүний нэр хүнд үнэхээр бас ямар хэмжээнд вэ гэдгийг бол тэр хүний нэрмжтэй юм дөөр хийж шít. Ялцгүй тэгэл мэддэг хүмүүс одоо мэдэн дээ. Бавар мужийн одоо түүхтэй бол салшгүй холбоотой юм гэр бүл учраас тэгэхэд энэ хүмүүс нь бол үнэхээр хүндэлдэг. Байгаль үнэндээ гоё шүү дээ. Гоё. Энэ одоо газар зүйн байрлал одоо энэ Альфрол өгөж явна гэж бодож байна. тийм үү? Альфрын бус юугаар тодорхойлно? Би мэрэгжлийнхаа дагуу энэ барилгын хэлбэрийг хараад. Энэ нөгөө уулархан мужийн барилгын хэлбэр багхгүй юу? Шалей гэж. Андчгүй энэ дээвэр налуу байгаа үст. Энд чинь нөгөө их цас ундаг газар. Тэгээ дээд хэсэг нь ингээд ийм дээд давхрын модон хийцтэй. Тийм ээ. Тэгээд энэ ер нь модолтой тэгэхээр доотлох тал нь ингээд шавардаад. Дээд хэсэг модоор цогтой, халттай цогтой. Хэлбэр нь ийм өвөрмц хэлбэр байдаг нь тэр л байна л да. Тэгвэл газар зүйн байрлал онцлог те энэ шар айргны хүүхдүүдтэй хамгийн их холбоотой байгаа шүү За дээ. хэдүүлээ ингээд Калтенберг цайз руу хөдөлцөө. За хөдлөе да. Химнэлтийн хөх рүүгээ сууцгаана уу? Чи урд суучих нь зөв юм уу? Зөв. Одоо би дандаа урд сууж явна. За баие хойшээс газар мэдгээр газар би одоо ингээ баруун эргээд орчих гэж заагаад. За хөдлөе даа. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome to Kaltenberg. Thank you. It's our Nice to see you. даалгавар. За. За, миний 13 дугаар 100 дүүсгэн байгуулагдаж баригдсан Калтенберг шар айрны үйлдвэртэй өнөөдөр танилцсанаа. За. Энэ шилтгэн өөрөө тэгээд үйлдвэр нь устгал болж байна. гоё. All right. Thank you for meeting us here and shall we go inside? Let's go upstairs. And Paul is waiting for you. Thank you. Hello. Hello, welcome to Kaltenberg. Johannes Prinz. Good morning, Your Highness. Hello. It's great to see all the ambassadors here in Kaltenberg. Good to be here. Well, let's go over to the office. After you, sir. Speak. Please come on. Turn left. Turn left. Oh. Hello. One left. Вау. Нөгөө видео колл хийхэд яг энэ өрөөнөөсөө бид нартай ярьж ирсэн санаж байна тий. Харин тийм. Thank you for having us, and we're really glad to be finally here. And I think the first obvious question would be, what is this place and what's the history behind this place?
Well, the place is a very old location. We had an old Roman road passing by, so there was probably a fortified place here very early. However, the first date of a castle being here was 1290, and at that time it was built by one of my direct ancestors about 28 or 29 generations ago. And so, but then it changed hands very often because it was not a very important castle, so it was some people from administration living here. But it was burnt down in mid-1300 once and rebuilt. And in 1400 it was pretty big. It was one of the main persons of the administration of Bavaria living here. His family stayed here for about 200 years. In 1640 it was burned down again. We had an invasion from Sweden, and they destroyed most of the castle, but also most of Bavaria in the 30-Year War. And then it was rebuilt again. Then for a while it was a monastery from Jesuits, and then later it came back to the family. It was changed into a brewery in 1871, and it has been a brewery since. And I went here, I was born somewhere else in the south of Munich, in the castle where the last Bavarian king lived privately, and then I moved here in 1958. And the brewery has started since? The brewery in Kaltenberg started in 1871, but we had breweries in our family since 1260. So we had breweries in Munich, we had breweries, I think over the generations it was about 70 different breweries throughout the country. And Kaltenberg started here in 1871, which is late, but still it's about now 150 years, so that's already something. And the brewery here is now in pretty good shape. It's 2 floors under the castle, and there's not that many castles left with a fully working brewery. So this is now the main brewery of Kaltenberg. Yes, this is our main brewery at the moment, and it's very traditional. Here we do production only, not filling. We have another brewery about 25 kilometers from here, and there we have very modern filling lines, and so we have one brewery doing mainly dark beer and lager beer, Royal Kaltenberg, and the other brewery is specialized now on doing nothing but Weiss beer. And so that's like in the old days. You had one brewery doing Weiss beer and one brewery doing the other beers, and so that's very handy because you don't need to mix up, and it's much easier for the workers to only make one type of beer. And so here's the Dunkel. Yes, here we do Dunkel and Hell. And in Fürstenfeldbruck we do our Weiss beer. It's not, it's a living castle. It's not a big show. Yeah. It's more a living castle. We have private rooms in here, but we also have a restaurant in here. We have administration part, a small part of administration here. Fully functional. Here we do all the things for marketing. It's fully functional. Yeah. Who are those guys? That's some of my ancestors. My great-grandfather is on the left, King Ludwig III. His father, the Prince Regent Luitpold, is on the bottom in the middle. And then the next generation is King Ludwig I on top left. And his father was King Max I on the right. The other two was Ludwig's elder son Max, who was king after Ludwig II, after Ludwig I, and then at the bottom left is King Ludwig II, who had no children, so it went to his cousin. So it went to his uncle Luitpold, who took over from him, and then after Luitpold was his eldest son Ludwig III. That's just the last couple of generations. За бидний өнөөдөр ханхуу өөрийн биеэр хүлээн авч яг энэ амьдардаг үйлдвэрлэлээ явуулдаг кастлтай бид танилцуулж байна. Тэгэхээр 800 жилийн түүхтэй энэ кастл түүхийн олон давалгаа, олон үеийг туулсан. Гэхдээ бас нэлээд адал явдалтай байсан түүх сонсогч байна. Хоёр ч удаа төмөр давтсан тийм. Тэгэхээр одоо
компьютер талархаад тэгээд хэдүүлээ бивнийх нь үлдэр үзэх. Thank you very much. Well, let's go and have a look in the rest of the brewery, other parts of the building and the estate. We have a big stadium here for medieval festivals. We have a brewery in-house and a couple of other things. So let's have a look at it. Thank you. If you are talking about beer in Bavaria, one has to understand a little bit the history. About 505 years ago, two of my ancestors merged two parts of the country. Each one had a separate part and they put it into one. So they had to unify the law books. And this is actually a law book which is original from 1516 and from the laws from that time. And it is, I just have to get the first page, and here we are. And this is from 1516, an original book. This is 500 years old. And it shows the two brothers, Wilhelm IV and Ludwig X, who were unifying the country and therefore made this all law book. And I have one for my archives. And in this law book, they also made the rule on beer. And if you look at it a little bit further, it says how beer is allowed to be made, and it has put in here the German purity law. This law, which was made in 1516, is still valid today. It's the oldest food control law in the world, still in existing, and it's very simple. It says beer is made out of barley malt, hops and water. You have the writing piece in here. They also did a few other rules how to fix beer prices. But it's very interesting that this raw material was very important because at that time it was not easy to get everybody enough food. So protecting beer from misuse of other material was one side, for keeping people healthy, that they would not get poisonous plants in it. On the other side, we were protecting other materials like wheat that should not go into beer. Wheat beer was a special thing, and so barley was used for beer. They had enough wheat to produce bread. And now this is an interesting barrel because it shows also the growing of barley, people seeding it, cutting it down, driving it to the brewery. And then in the brewery there you have the growing of hops on the long sticks, and it grows up a couple of meters. Goes to the brewery, and then here they make the beer. And the farmers come with oxen, the brewery has horses, drives it out, and brings it to the pub. And in the restaurant, the people after work, they come, and then you have the complete circle that everybody sit there happily, maybe even shout and drink, and finalize the beer. So this is sort of a complete cycle of agriculture to final consumer. Тэгэхээр сая ханхуу маань өөрөө тайлбарлаж та бүхэн сайн анзаарсан. Ерөөсөө энэ торхон дээр байгаа үйл явц бол яг энэ шар аригны бүхэл одоо түүх амьдрал хэрэглээ бүх зүйлийг нь дүрслээд үзүүлчихэж байгаа байхгүй тий. Манай нэг Монголын нэг өдөр гэдэг шиг зураг шиг тий. За энд бол одоо ингээд тариан талбай дээрээс 10 удаагаа хураагаад авчиж байгаа үйл явдлыг харж байна. За энд бол нөгөө алдарт хопс гэдэг байгаа уран бол маш өндрөөс түүдэг байх нь шүү дээ. Ороож тий. Ороож ургадаг шүү дээ тий. Бид нар нөгөө шараагийн баяр дээр байхад байсан. Тэгээ хамгийн гол зүйл нь бол энийг дагаад маш олон хүмүүс ингэж ажилтаа байдаг байх нь тээвэрлэлд. За энд шараагийн хэсгээр тээвэрлээд хамгийн одоо хурдан сайн хүлгүүдээр аваачиж өгөөд за энд яадаг байх нь хамгийн эцсийн үлдэнд бол ууж одоо жаргалыг хэлдэг байх нь шүү дээ. Ингээл ойлгомжтой. Энэ бол хамгийн гоё бүтээл байлаа. Гадна талдаа жижигхэн цайз шилтгэн харагдсан шүү дээ. Ер нь бол тий хэмжээгээр гэсэн чинь доошоо 3 давхар ийм агуулга шүү дээ. So this is like, they kept the beer in cool cellars. Yes, in cool cellars. The problem was you had to keep the cellars very cold because beer needs temperature. In winter we were cutting ice. And we had one room with 100 cubic meters of ice, and that kept the cellars cold all summer.
The room is still here. Into a cellar that will, if you have a block of ice like that, it will work for a year. 야, 이 물원들은 이게 мураас мөсөө ингэж хагаж авчираад энд мөсөө өргөд тэгээд энэ хүүтэн зойрод зомжингаа пивэр хүүтэн хатгалдаг байсан хөргөөстэй. Important segment to the cellar for fermentation. And you may see this is a photo of a yeast cell in electronic microscope. So you see what the yeast cell looks like. In the beer, the cells transform the sugars out of the malt into alcohol and CO2. That's the key process. And the yeast cells then bubble. And in rice beer, the yeast cells stick together and swim on top. With lager beers, the yeast cells stay single and drop down. So top fermenting, bottom fermenting. This part we are breeding yeast. So we take the yeast from the laboratory and then we have propagators where the yeast is grown until it's enough quantity to be put into the beer. When you start fermentation, you need about 1% of yeast into the liquid and then it will start fermenting and increase. The first week in fermentation, primary fermentation, the beer stays in a tank. We have some more bigger tanks outside where we have about 1,000 hectoliters, 1,200 hectoliters, that would be 120-ton tanks. These are smaller, these are about 600. The first fermentation is about 7 days, and on Weissbier the fermentation is in total about 10 days. It's a bit faster process. So bottom fermenting beers, lager beers, it's a cold fermentation, about 8 to 10 degrees, and then it drops down. And then we go into a lager cellar where the beer has to rest for 4 weeks to build up CO2 to get very fine foam later. And that needs to be done in very cold temperature. Last day it has to be -1. Smelling up, you take it apart, and the yellow inside is what you use for the beer brewing. You just take it like this, rub it, rub it, and then you get the smell. You understand? Yes. Айрэг шиг bittersweet. Манай нэг айрэг гэдэг нэг юу байдаг шүү дээ, горон бол. So you're all used to the Kaltenberg Weissbier, and the next edition will be our light version, which is less strong in alcohol. That's at about 2.9% alcohol, and we believe this will be very drinkable if someone wants to go for a heavy, long session with many beers. The light version will not knock you down. So I'm quite often having that for lunch or for dinner, and that makes it, and you can have a bottle more. It's coming to Mongolia. Yes, it will. On the way.
thank you for inviting us to this place. And, Welcome. when did your family start producing porcelain? In the 17th century, porcelain was seen as the white gold. It was the most expensive material, and so for very expensive gifts, porcelain was imported at that time from China. Chandelier. So either you do plates, you put them in a high pressure thing and just stamp out plates, or you would have a figure which is pressed in one piece, but then you cannot have anything which is fine and hollow. And then you have to stick the final products together. And we tried to do something more modern, so we took the best designers of today's fashion. We used 1.5 kilos of gold for that set. So, you know, it gives you an idea. It's not that it's serious work with it. Oh, that is very modern. Yes, here we have contemporary artists, limited editions. I We burn at 1,250 degrees, it almost gets liquid. And then to keep it straight without bending, cousin's family. And we are just, it's not delivered now, it will be delivered in the next few weeks. And so if you switch it on, it changes completely. So this is now, Oh my God. that's what you can do with porcelain. Then you can see how fine a porcelain has to be. So here we are less than a millimeter. Pieces. And then you have to make a new plate, otherwise it gets, and it will wash out and not be quite as precise. So there's a lot of different ideas. Yeah. Nice. So, Dankeschön. Thank you for giving us a really interesting tour, and I'm really impressed with the castle. It's rich history, and you know, everything sounds really beautiful and fantastic. Yeah, and I'm really looking forward to coming back again. Yes, please do so. Come back, see us again. Yeah. And thank you for your visit. Enjoy your stay here in Bavaria, and we're very happy to welcome you back one day. Yeah. And Hohenschwangau, Yes. right? Perfect. Thank you. And auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Goodbye. Have a pleasant stay. In Bavaria we say auf Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Bye. Servus. Servus. За бид ингээд Hohenschwangau гэдэг энэ цайзад ирсэн байна. Ерөнхийдөө бол та бүхэнд бас энэ цайзын талаар товчхон мэдээлэл өгөхөд 1833 онд баригдаж эхэлсэн байна. Тэгээд ерөнхийдөө яг хуу эхний хэсэг нь бол яг 1833-аас 37 оны хооронд баригдаад тэгээд ерөнхийдөө өргөжөөл яваад байсан юм байна. Тэгээд энд болохоор Альпси гэдэг нуур байдаг. Тэгээд хааны гэр бүлийнхэн багтар яг тэр нууран дээр очиж загас барьдаг, сэлдэг. Тэр Альпийн нурууны одоо энэ үргэлжилж байгаа уул байна. Тэгээд энэ ууланд бол одоо анх хийхдээ болцоо яг уу одоо бууг зэрлэг гахаа тий анхнадаг байсан юм байна. Бас нэг гайхалтай яг архитектурын шийдэл нь ухтар юу одоо готик стилээр баригдсан гэж ярьж байлаа. 1800 онд баригдсан бол гайхалтай шийдлүүд олсон юм байна.
За тэгээд баяртай гэж тэгээд дахиж 90 байх гэж найдаж байна. Тэгээд Hohenschwangau. Бавар мужийг хамгийн алдартай болгох зүйлсийн нэг нь энэ болохоор хаалтын цайз. За энэ шилтгэн гэж ярьдаг. Та бүхэн ингээд сайн анзаарах юм бол маш дотн танил мэдрэмж төрж байгааз энэ Walt-ны нэг гайхамшигтай шилтгэнтэй адил харагдж байгаа. Тэгэхээр Walt-ны эзэн ноён Disney их нэртэйгээ энэ цайзад аялж ирээд тэгээд дотор нь явж үзээд нойрсож буй гүнж гэдэг хүүхэлдэйн киног хийх сэтэл болсон гэж ярьдаг юм билээ. Тэгэхээр тун сонирхолтой. Уг нь та нартай үзүүлмээр л байна. Даанч нөгөө мэрэгжлийн камер оруулахгүй гэдэг юм. Тэр өөрөө орж үзээ дараа нь ярьж өгнө. Макс тэр байж шүү дээ. За. Болцсон газараа яг цагтаа зогсож шүү. Hi Max. Finally you arrived. Welcome and good evening, Mr. Kindleg ambassadors. Nice to see you. So here I have a special card. That's the card for today. Яа. За. За зүг загч. Атангац болсон картаа авлаа да. За одоо юу хийхээ харъя да. Сонирхолтой байл юм байна. Пивний амтлага. Шар аригны амтлага. Яа гэдэг шүү дээ. Тэгэхгүй шүү. Амтлал явчихна. Амтлал амтлагыг бол мэдж гин. Тэгэхээр тэрүүнтэй төстэй юм бай таарах. За Макс. Шүү. Let's go. За. За амтлал байж тээ одоо. Okay. Thank you. Thank you. Hello. So, this way? Ичигээс. And then to the right. Бачаа зогсож байна. Ичигээс. Баруун. Which way? Баруун. This way. Okay. Right. Whoa! За. Alright, Max. So we're gonna do the tasting. Perfect. So then, let's start. Can you just reach me the Kaffee-Weißbier, please? Perfect. Okay. So the first important rule is how to pour it into the glass. So you need the right angle. So always like 40 to 45 degrees. It's on the bottom, as you can see. Do it a bit like this. Okay. To bring it up. Shake, shake. Exactly, shake, shake. Yeah. So 5 to 6 times is enough, but today we want to go sure. Okay. Then to bring the yeast into the glass, and you see Yeah. it's going down. So that's how it should look like. Good. Perfect. So who would like to try the first one?
Cookie, you? Okay, I'll start. Okay, yeah. As usual. So our Kaltenberg Hefeweißbier includes the specialty of 200-year wheat beer monopoly. Yeah. So the family of Prince Luitpold, or the ancestors, they had a 200-year wheat beer monopoly. So it's really a specialty. As you can see, a very stable foam. Yeah. Maybe we can just try it. Yeah, sure. With pleasure. Yeah, with pleasure, exactly. I can see the smile in your face already, yeah? Okay, I guess you can taste some cloves, yeah? You can taste the banana and you can taste the melon. It's quite slendering, and I guess, and hopefully you agree, it's pretty hard to only drink one. Yeah. I was almost gonna finish it. But I stopped myself. Okay. Юу гэж. Ерөнхийдөө бол яг нэг жимсний байдал тэгээд одоо ус Яг чамд гэж амдаг чинь. ус экспресс гэж боддог. Тэгээд яг тэгээд. Yeah. Like this, yeah? Like this, exactly. So kind of sweet banana. Яг өөртөө ч юм тийм чинь. Roasted malt. Yeah, something the roasted taste, yes. Okay. It's kind of a little bitterness, I guess. Yeah. Yeah, but once again, yeah, the color is pretty dark. Yeah, of course, it's another color than the usual Hefeweißbier. Yeah, so that's the dark one. But the foam is also completely stable. Yeah. Wow. За улаан өнгөч. So that's really something special. But I think we take the small glasses because this Ritterbock has 9% of volume alcohol. Wow. За Хамгийн ер нь Strong, It's strong. хамгийн чанганд надад зориулсан байдаг. тийм байна. Улаан өнгөч ер нь тэрийг л илтгэл байсан бахал да. Хөөс юм аа. Дуурж байгаа нэг өөр дуурж шүү. So that that's a sign. Yeah, good sign. За. Тест хөө. За амтэн сайн мэдрээрээ. Ямар амтэн. So it combines nougat, roasted malt, and roasted chocolate. Тийм байна те. Тийм үү? You can taste the chocolate. Yeah. Юм илүү ичхэрлэг тэгээд жоо ялуу маамттай гадуу гэхээс илүү. So once again, the beer or the foam is quite stable. Yeah. So also the color is more dark than the Weißbier, dunkel. So it's a real specialty out of the Royal Bavarian beer portfolio. And one for yourself. And one for myself, exactly. Дүүрэн байх юм бэлэгдэл байна да тий. So, Prost! Prost. Or 1, 2, 3. But that was yesterday, yeah, October. За бид сая ингээд нэг их нямбаа ингээд нэг амсч үзээд байгаа юм шиг бас тэг. Пивч бол тэгж уудаггүй шүү дээ. Тэрийг бол тэгж ууж ирсэн юм. Пивч бол ингэж цангаагаа гарах гэж бүр ингэж балгаж залгилж уудаг гэдэг те. Гэтэ өнөөдрийн бидний яг одоогийн яг хөндөж байгаа сэдв байна. Амталгаа. Тэгэхээр нөгөө тэр амталгаа гэдэг зүйлийг хийхин тулд тэр амт үүнээр энэ пивийг илэрхийлж байгаа тэр илэрхийллүүдийг мэдрэхийн тулд бид нар одоо ёстой нэг жимбиж уухаас шаардлагатай болох нь шүү дээ. Тэгжэл мэдэр. Гэхдээ энэ бол зүгээр ганцхан амтаар мэдэрдэг зүйл биш. Яг тэгэхээр энэ яг вайнигч тэгдэг шүү дээ. Одоо өнгө вайн, энэ өнгөний одоо ингээд гэрэлтэх тэр байдал байна. Тэгээ энд нөгөө гарч байгаа нөгөө бөмбөлөг тийм ээ. Энэ бүх зүйл маань өөрөө бас энэ пивний чанар одоо скилт одоо энэ төрлийг илэрхийлж байгаа бас олон ийм хүчин зүйлүүд л нэг шүү дээ тий.
Тийм учраас бол бид нар бол мэрэгжлийн улсууд биш. Зүгээр яг энийг бол хийдэг улсууд нь тусгай бэлдсэн мэрэгжлийн улсууд байдаг. Одоо манай хаан хүүгийн дэмжлэгтэйгээр Мюнхний их сургуульд байдаг. Пивний мэрэгжилтэнгийн бэлддэг тэр факультетэд энэ мэрэгжилтэнгүүдийг бэлддэг. Тэгээ тэр мэрэгжилтэнгүүд дэлхийд дахнаар одоо нэг пив хийдэг газрууд тэнд очиж амталгаа хийж дүгнэлтүүдээ гаргадаг тийм юм байна. Тэгэхээр нэлээд боловсрож байж нэлээд одоо мэдэж байж л хийдэг юм зүйл байна л да. Сургууль сурдаг мэдж авдаг зүйл байна шүү дээ. Тий. Барилттай. Та урднаас ярьж ирсэн шүү дээ. Тэ 4-4 дугаар дээр. Бүгд энэ хэрэглэнээс үтсэн савлгаанууд шүү гэж тий. Максаас жоохон тодруулга авчих. За тэгэл энэ жишээлбэл. So completely agree. You already understood. Okay. Completely agree. Why the class they have is different shape? Because we developed the classes together with media sommeliers as well as the class producers. And there are different kind of classes to develop the taste and the smell in the right way. So here the long class, for example, the Kaltenberg Hefeweißbier class is for Weißbier, for the Hefeweißbier. This one, perfect taste you can get for the Pils beer. Ah, okay. And this one is for lager beer. Good. That small one is. That's a tasting class. But Okay. also for the tasting class, we have also a small size, a small sample of the Weißbier class. We have also a small sample of this class. So that's pretty important, and I think that's also exclusive, and that's a speciality from us, because we have a strategy not only for our beer portfolio, we also have a strategy for the classes. How about this ceramic one? No, it's not ceramic, it's porcelain. Porcelain, yeah, okay. Porcelain, yeah. So that's kind of a very nice feature, because in the old days they used these ones. It's much okay. more stable. More classic. Yeah, exactly. And as we already experienced yesterday, they built it because in the past, the water that came out of the tap, it was most of the time poison, so they were not able to drink it. Or if they drank it, they got sick. So, and now they had to go to the brewery with a big one, so that's half a liter. Usually they took 1 liter of the mug, and now of course they need to carry it back home. Yeah. That's why it has to be more stable. Нэр яг үнэхээр манай өнөө хэлэхээр яг амтарч байна. Яг нэг кофений тийм юм байна тийм. Цаанаа тийм нэг тийм Маш олон зүйл амтагдаад. Тэгээд жишээлбэл хилэнгүүт нэрэж дэмжиж байгаа шиг. Тэрнээс өмнө нь бол үгүй юм шиг. Тэ? Сайн шүү. The knights who do the show, they are very well trained. They always offer for me to participate, but no. So the job really of a stuntman is not to hurt yourself. Yes, sure. But still, every year they manage to get bruised up. And at the end of the show, some of them, we have to change them. It's not very nice, but it's life. We start rehearsing here in April. So we have different stunt groups from France and from Czech Republic and a lot of people from Germany and Hungary. They come here and they train specific days, probably 2 weeks in total, from April until June. And then in the second half of June, everybody comes in because you need to make the sound and the light and the choreography and the costumes. And in the end, you bring it all together in a big long rehearsal in this arena with the actual stage. I would say it's 80% local and 20% international. Every year we have guests from a couple of people fly in from Hong Kong and from San Francisco, so you never know.
they're here and then they hear it's happening and they come. За ингээд дөнгөж сая ханхүү Людполтын хүүн бидэнд энэхүү газрыг одоо тайлбарлаж өглөө. Тэгээд одооноос 47 жилийн өмнө яг ханхүү Людполтын санаачлагаар баригдаж эхэлсэн энэхүү стадион одоо Ritter Tournament буюу одоо хоёрт цэргүүд хоорондоо одоо тулалддаг иймэрхүү үзүүлбэр үзүүлдэг буюу одоо Европын дундад зууны үеийн тэр соёл түүхийг харуулахыг зорьсон ийм газар байна. Тэгээд энэ нууг нь бол 47 жилийн өмнө ганцхан удаа хийгдээд тэгээд ерөнхийдөө энэ Кастенбергийн цайзд дэрэгдэх энэ рестораны сурталчилгаа болох ганц одоо ийм үйл явдал болох байсан ч гэсэн энэ явсаар хагаад жил болгон болдог иймэрхүү том наадам болсон байна. Тэгээд энэхүү наадамд жил болгон 15,000 хүн ирдэг. 15,000 хүнээс 80% нь болох тэр Германы энэ оршин суугчд энэ хавийн хүмүүс ирдэг болол үлцэн 20% нь болохоор дэлхийн өнцөг одоо булан болгоноос одоо зөвхөн энэ наадмыг энэхүү одоо тэмцээнийг үзэх гэж ирдэг. Тэгээд энэхүү одоо энэ Кастенбергийн цайзыг одоо тойрон оршдог энэхүү одоо оршин суугч нарт бас их том дэм болдог ийм үйл явдал болсон юм байна. За тэгээд одоо энэ газар бол 10,000 хүний судалтай. Гэхдээ зөвхөн 10,000 хүний судал гэж зогсохгүй энэхүү том талбай дээр бол ерөөсөө амьдрал жил болгон 7 сард бол буцалдаг юм байна. Тэгээд ер нь бол тэгээд яг шар хайрыг бол зөвхөн яг ууж хэрэглэх биш, бас хэрхэн ингэж түүхийг бас хамт одоо ашиглаад хүмүүст үн цэнийг яг яаж бий болгож байгаа гэдгийг бол яг яруу тод жишээ энэ газар юм байна даа л гэж надад бодогдлоо. Тэгээд Германы яг өнөөдөр орчин үеийн Октоберфест юу гэдгийг үзлээ. Харин яг энэ дэр бол яг одоо Германы дундад зууны түүх ямар байсан бол гэдгийг одоо нүдэндээ төсөөлж чадхаар иймэрхүү яг газар дээр нэрцэндээ маш их баяртай байна. Шар хайр гэдэг бидний хувьд уламжлалт хэрэглэгээ биш. Тийм учраас бид нарийн ширийн улд тийм сайн мэдэхгүй. Тэгэхээр ямар нэг бүтээгдэхүүнийг хэрэглэнэ гэдэг тухайн бүтээгдэхүүний түүх, уламжлал, түүнийг дагсан соёлыг мэдэж байх хэрэгтэй байдгийг гинлээ. Тийм учраас бид шар хайрганы талаар нэлээд наривчилсан мэдээг өгөхийн тулд яг газар дээр нэрж энэ байдлыг таньж мэдж энийгээ та бүхэнд хүргэхийг хичээлээ. За тэгэхээр ханхүү өөрөө ер нь энэ уламжлалаа авч явах тал дээр маш их анхаардаг юм байна. Маш их хүчин чармайлт гаргадаг юм байна. Тэгвэл яг түүхэн уламжлалтай холбоотой энэ бүх зураг авалт мэдээлэл дээр ханхүү өөрөө биечлэн оролцож өөрийнхөө талаас тайлбар танилцуулгыг хийж ирлээ. Эдгээр мэдээж ханхүүгийн цаг зав гэдэг бол бас тийм их амар олдоод байдаг зүйл биш. Тэгээд бүр одоо уламжлагдж яваа энэ уламжлалаа илэрхийлж тэр ихтгэл өөрийнхөө хүүг хүртэл бид нарт бас тодорхой зүйлийг тайлбарж ярихад удирдах чиглүүллээ. Тийм учраас ер нь уламжлал гэдэг зүйл ямар үн цэнтэй байдаг, энийг авч явна гэдэг ямар эрхэм зүйл вэ гэдгийг бол зөвхөн яг энэ PIF-тэй холбогдсон энэ уламжлалаас харж болж байна. Тэгэхээр ер нь түүхэн уламжлалыг авч үлдэнэ гэдэг өөрөө бас их өөрийн нарийн одоо бодол санаа аргачлалтай байдаг юм шиг байна. Бид болохоор ер нь юмыг ингээл гой гялгар цэлгар шин байвал гой гэж боддог. Гэтэл яг энэ уламжлалт маяглаа ашиглаад хийцэн энэ бүхэн одоо яг миний энэ эргэн тойронд байгаа энэ бүх зүйл бас л яг энэ орчин үеийн өнөөдрийн амьдралд бүр шинэ өвөрмөц ийм төрхийг илэрхийлсэн ийм байдал байна. Тэгээд яг энэ нутагт нь ирээд энэ түүхэн уламжлал
За тэгээд яг өнөөдрийн хүрсэн төвшин. За тэгээд энэ нийт хугацаанд тэр уламжлан авч яваа энэ бүх уламжлалынхаа яг бодиттой илэрхийлэл болсон Kaltenberg гэдэг пивийг өнөөдөр яг тэр хэмжээнд нь тэр төвшөнд нь авч явахын тулд ямар их хүчин чармайлт гаргаж байгааг бид бүхэн харж танилцлаа. Chrome Time төслийн багийнхантаа юуны төрөнд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Маш олон залуучууд нэр хөдөлмөр орсон. Бүтэн 1 жилийн хугацаанд судалгаа хийсэн энэ төсөл маань мөн дээрээс 3 сарын турш зураг авалт хийлээ. Бид нар бүр гэрээсээ 10,000 км-ийн холд зорж ирээд эрлийнхаа үзүүрээс атгаж авсан. Энэ хугацаанд юуг та бүхэндээ таньж мэдүүлж ойлгуулах гэсэн бэ гэвэл шар айргийг сурчлах гээгүй маа. Шар айргийг илүү их танин мэдүүлж зөв хэрэглээг та бүхэнд хэвшүүлэх, мөн дээрээс нь шар айргийг дагаад ямар гайхамшигтай үүх түүх өв соёл дагаж хөгжиж ирсэн юм бэ гэдгийг бүр нутагт нь ирж та бүхэнд үзүүллээ. Тэгээд Chrome Time төсөл маань 4 дугаарыг хийж дуусгаж байна. Энэ хүрээд аяллаа өндөрлүүлнэ. Энэ хүрээд адал явдалтай маш гайхамшигтай мэдээлэл жаргах болно. Тэгээд эрхэм хоёр анд найз, эрхэм хоёр ахтайгаа маш холд зорж ирсэн байна. Маш холын аяллыг хийсэн байна. Бид гурваар дамжуулаад та бүхэн маань өөрийнхөө өнцгөр бас энэ шар айргны соёлыг ойлгож авсан гэдэгт итгэлтэй байна. Одоо харин гуруулаа харьцгаая. Харьцгаая. Харахад бэлэн үү? За баяр та. Харъя да. Бэлэн байна. Баяр та.